അവിടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞുമോനും ഓഴത്തിൽ അവർക്ക് നാല് പെണ്ണുങ്ങളാ. ഓ ശരി. 4 പെണ്ണുങ്ങളാ. മൂത്തോൾ ഡോക്ടർ, രണ്ടാമത്തോൾ കൊച്ചു ഡോക്ടർ, മൂന്നാമത്തോൾ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറാണ്. ഓ ശരി. ഡൽഹിയിൽ ബേബിയാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളത്. ഇവള് അവാർഡ് കിട്ടിയ എഞ്ചിനീയറാണ്. പപ്പ വാസ് എ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ. പള്ളത്തല്ലായിരുന്നു, തേവലക്കരയായിരുന്നു. തേവലക്കര. സ്റ്റോറി ദാറ്റ് പപ്പ തേവലക്കര CSA പള്ളിയിലെ നടത്തിപ്പുകാരനായിരുന്നു. ലൈക്ക് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് 40s and 50s they didn't have very many അച്ഛൻസ്. പുള്ളിക്കാരൻ തിയോളജി പഠിച്ചതാ, പക്ഷെ അച്ചപ്പട്ടം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ഇൻചാർജായിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരുപാട് പേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തേവലക്കര CSA പള്ളി. ആ പള്ളിയുടെ പേരെന്നാ? ചാമുവള CSA പള്ളി. തൽക്കാലെല്ലാം അവിടെ പാഴ്സനേജ് ലഭിച്ചതാ. അമ്മമ്മ CSA ആയിരുന്നോ? ഞാൻ മർത്തോമയാണ്. മർത്തോമ കീക്കുഴൂര് അല്ലേ? കീക്കുഴൂരല്ല, കടമ്പനിട്ട. മനസ്സിലായി, അറിയാം. അച്ഛൻ പള്ള CSA ബുക്കാനല്ലേ? ഞാൻ നാട്ടകത്ത് പഠിച്ചാണേ, നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കില്. ഞാൻ 78-81 പോളിടെക്നിക്കല്. ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത്, അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂത്രപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഡേ സ്കോളറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മറിയപ്പള്ളി. ഓ ശരി. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർ ഹിന്ദു ആണ്. സുഹൃതമ്മ. അവിടെ ആരും അറിയുന്ന കൂത്രപ്പള്ളി? അത് എവിടെയാ? അവർ കാത്തലിക്കും. പേരെല്ലാം അറിയാമോ? ഓ ശരി. കൂത്രപ്പള്ളിക്കാരി ബോസ്റ്റണിലുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് നമ്പർ തരണേ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂത്രപ്പള്ളി NRIസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ. കാരണം കൂത്രപ്പള്ളി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ. അമ്മാമ ബോംബെയിലെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട്? ഞാനും ബോംബെ ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് ദാദർ തന്നെ അല്ലേ? അല്ലല്ല, അത് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഞാൻ ബിർള ഹോളിന്റെ എബവ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. We are very close to Marine Drive and the tax building. അത് 80s Liberty Theatre, Bombay Hospital. That is in, I studied in 67 to 70. No, 66 to 70. And then 1 year I did the internship in Tata Memorial. And then from there I came over to the America. ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെർലി അല്ല, അവിടെ അല്ലേ? ആ സൈഡല്ലേ? അതാ വലിയ 6 കോളനിയുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളല്ലേ? അത് തന്നെ. അത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാസ് ഇൻ ചെമ്പൂർ. അവിടെ RCFും ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണുള്ളത്. ഞാൻ ബോംബെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം? പറയില്ല. അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് പറയണേ? അതെ, പേരും നാടും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ്. എൻ്റെ പേര് ഒഫീഷ്യൽ നെയിമാണോ വേണ്ടത്? ആദ്യം തങ്കച്ചൻ. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം വട്ടച്ചാണക്കൽ ജോർജ്. എൻ്റെ പപ്പായുടെ പേര് WC ജോർജ് ആയിരുന്നു. പേര് മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് WC ജോർജ്, പുള്ളി ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. എൻ്റെ മമ്മയുടെ പേര് ബേബി ജോർജ് എന്നാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ WI ചെറിയാൻ, പുള്ളി ഒരു പെറ്റ് ഓഫീസറായിരുന്നു. പുള്ളി പീരുമേട്ടിലായിരുന്നു.
പുള്ളി he died in 1969 at the age of 94. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് ഒരു രാജൻ, പിന്നെ രാജമ്മ, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, പിന്നെ സിസ്റ്റർ വത്സമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് KG അലക്സാണ്ടർ, ഒരു മാർത്തമാരുടെ അച്ഛനാണ്. അവർക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്. ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ, മറ്റേ ആൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ്. പുള്ളി നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്, അശോകും ആശയും. അശോക് ഇവിടെ ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ഷെറീൻ. അവൾ ഡി ഫാം കഴിഞ്ഞിട്ട് MD അണ്ടേഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അത് അവർ 2 പിള്ളേർ, ജിബ്രിയൽ ലയ, 12ഉം 4ഉം വയസ്സുകൾ. പിന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്, കേഷൻ ജെ. കേഷൻ ഈസ് 14. He is already 6 feet tall. We are looking for a girl. I don't know where I'm going to get it. And he is getting taller and taller. And his wife, dad worked for Google. He got a very good job in Google. And the wife and the mother ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറിയിലാണ്. അതവരുടെ ലൈഫ്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ 2 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു വയസ്സായിട്ട്. എൻ്റെ വയസ്സെനിക്ക് 80 വയസ്സായി. അച്ഛൻ്റെ പേരും നാടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, WG ജോർജ്. എൻ്റെ നാട് വേണമെങ്കിൽ പൂരം നാള്. എൻ്റെ വെമ്പിളരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ. അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ ജനിച്ചത് തേവലക്കര. ഞാൻ ജനിച്ചത് പപ്പ, എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മിഷണറി ആയിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. അത് ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് തിരുമേനി ആണ് പപ്പായ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. അത് പോകാണ്ട് വന്നു പപ്പായ്ക്ക്. അന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചത് ദളിത് പള്ളിയിലാണ്, തേവലക്കര ചാമമേള ദളിത് പള്ളി. ആ പള്ളി ഇപ്പോഴും അവർ വീണ്ടും പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവിടുത്തെ പാഴ്സണിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറും എൻ്റെ 3 സിസ്റ്ററും ജനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. എൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ മാത്രം ശാസ്താംകോട്ട ജനിച്ചു. എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്താംകോട്ടിലായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളായിരുന്നു, മിലാഡി ഷെരീഫ്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ കോളേജിൽ പോയി. ഫാത്തിമ കോളേജിലാണ് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ പഞ്ചാബിന് പോയി ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ. അവിടെ BTech ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ അഹമ്മദാബാദിൽ മോർവി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി DCMൽ. ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് മോർവി പോയി അമൃത്സർ ജിമ്മിൽ ജോലി ചെയ്തു. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഒരു നല്ല ജോലി, വെരി ഗുഡ് ജോബ്, വെരി ഗുഡ് മണി. സോ ഐ മൂവ് ടു ബോംബെ. അവിടെ നിന്ന് നേരെ 1973 ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നു. കാനഡയിൽ വന്നു ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ആന ജോർജ്. ഞാൻ കുഞ്ഞോളെന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ബോസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. എന്നെ ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ്. സാർ ഈ ഫാത്തിമ കോളേജിലൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു? ഏതാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത്? ഞാൻ ഫാത്തിമ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് 1965 to 1962 അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ എന്തുമായിരുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞ് കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. കെമിസ്ട്രി. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞാൻ ലുധിയാനയ്ക്ക് പോയി. അതെങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടത് ലുധിയാനയിൽ? ലുധിയാനയിൽ പോകാൻ കാരണം എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതുകൊണ്ടാണ് പോയത്. അവനവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയി ചേർന്ന്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പലയിടത്തും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയി, SP ലൂയിസിൻ്റെ.
അത് കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മധുര മധുരയിലൊരു ഒരു ഒരു കോളേജിൽ പോയി. അത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. മധുര തമിഴ്നാട് മധുരയാണല്ലേ? അവിടെ ഒരു ദിവസം മാത്രം പഠിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. കാരണം എനിക്കവിടെ രാവിലെ മിറ്റം അടിക്കണം, കറി വെക്കണം. അന്ന് എന്നെ കൂടെ ഒത്തുപൊക്കെന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോയിരുന്നു, ആരോടും പറയാതെ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജിക്ക് പോയത് ലുധിയാനയിൽ. ഈ ടെക്സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരാൻ കാര്യം എന്താ? മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ടായിട്ടും ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി അന്ന് നല്ല ഒരു സ്കോപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി പഠിച്ചു. ഉടനെ ജോലിയും കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ജോലി 100 രൂപ ശമ്പളം. എന്നാലും ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ടൈം. അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അത് തരുമായിരുന്നു. അവിടെ പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ മൂർവിയിൽ പോയി. ഈ മോർവിലല്ലേ പണ്ടൊരു ഡാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തേ? അത് മൂർവി ഫാർവേ ആണല്ലേ? മൂർവിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡയമണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ. എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഡയമണ്ട്സ് അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം. അവിടെ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാം പെണ്ണുങ്ങളിലിരുന്ന്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ആരും പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നോ ഹോപ്പ് നൗ. ഇന്ത്യയിൽ ഹോപ്പില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഗോ ഓവർസീസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇനി പോകാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല ആരോടും. ഈസി അല്ല ജോലി കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബി വെരി സ്മാർട്ട്. ഇന്ന് AI ആണല്ലോ, ഇന്നെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറും. അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഇസ് നോട്ട് ഈസി ജോബ്. അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ട് ഒരു ജർമ്മനി ഓർ സം അതർ കൺട്രീസ്. ഈ ബോംബെ ഡൈയിങ്ങിലും DCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ക്ലോത്ത് മിൽസ് അല്ലേ? ബോംബെ ഡൈയിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി കിട്ടിയത് ഞാൻ മാഡം മിൽസാണ്. മാഡം മിൽസ് ലോകത്തിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് വിളവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെവിടെയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ? അത് ഇവിടെ ബോസ്റ്റൺ ആണ്, മാസച്യൂസെറ്റ്സ്. 3000 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. വെരി ബിഗ് കമ്പനി. അവിടെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലാണ്? ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. അച്ഛൻ ബിടെക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ? നല്ല ജോലിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരു വെക്കേഷൻ പോയ സമയത്ത് ആ മില്ലിൽ തീ കത്തി. ഫയറായി. ആ മില്ല് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. എന്നാലും എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരും ശമ്പളം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തോ? പിന്നെ അതിപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവർ തീ കത്തിച്ചാന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പൈസ. I heard they got $1 billion. Yeah, settlement. But I don't That know. was in Clinton's time. No, Bill Clinton. Okay. So Clinton gave $8 million something. That's nice. Yeah. സോ ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ വർക്ക് സ്റ്റൈലും ഇന്ത്യയിലെ വർക്ക് സ്റ്റൈലും ബോംബെ ഡൈയിങ് എന്ത് അച്ഛനാ കണ്ട വ്യത്യാസം? കമ്പയർ ടു ബോംബെ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ജോലി, ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിലെ ജോലി, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. അവിടെ ടഫാണ്. നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ജോബ്. ഞാൻ അവിടെ കളർ മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു ബോംബെയിൽ. നോട്ട് ഈസി ജോബ് കളർ മാച്ചിങ്. അവർക്ക് ടീച്ച് വേണം. അവർ കറക്റ്റ് കളർ മാച്ച് ചെയ്ത് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ യു ബി ഇൻ ട്രബിൾ. യു ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ്. യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ജോബ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അവർ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം അവർ മില്യൻസ് ഓഫ് യാർഡ്സ് അവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോൺ. ഈ ബോംബെ ഡൈയിങ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? ആ ഫാബ്രിക് ബോംബെ ഡൈയിങ് ഉള്ളു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള മില്ലെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയി. അവർക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്. അവരുടെ ഏറ്റവും ഇത് പ്രിൻറ്റിങ് ആണ്. അതും മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയാണ്. ഭയങ്കര മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ 56 വിത്തുള്ള തുണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഞ്ച് വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത്രയും. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ റോട്ടറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് മിഷൻ അവിടെ. ഈ നാട്ടിലെ ഷീമാട്ടിക്കും ബാർത്താസിനും ഒക്കെ വരുന്ന
ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണോ അതോ നാട്ടിലെ ക്ലോത്ത് സ്റ്റോറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു മില്ലിൽ നിന്നാണ്. ബോംബെയിലൊന്നും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. ബോംബെയിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂംസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ ഷോറൂമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രിന്റിങ് സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ല സാരിയും സീരിയൊന്നും ബോംബെയുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കുന്നില്ല. ബോംബെ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ബോംബെയുടെ. അതിന്റെ ഓണർ ആരാ സത്യത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ബോംബെയുടെ ഓണർ മറാഠിയാണ്. ഓ, ബോംബെ തന്നെ ആവും അവര് ഫാമിലി അല്ലേ? അവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അവർ ഫ്രം പേർഷ്യ. ഓ, ഇറാൻ സൈഡാണ്. ഇറാൻ സൈഡാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വളരെ ടഫാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സാറ് വളരെ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലേ? അവർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു വിടും. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ആർ ഔട്ട്. പക്ഷെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ പേ ഗുഡ് സാലറി. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് സംതിങ് ഗുഡ് ദേ വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. അതാണ്. അന്ന് മലയാളീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ സാറിന്റെ? അവിടെ മലയാളീസ് അല്ല, അവിടെ കൂടുതൽ ഗുജറാത്തീസാണ്. ഗുജറാത്തീസും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസാണ് കൂടുതലും. അവിടെ കാരണം 13,000 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ എല്ലാവരും മിനിമം ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സായവരായിരിക്കും അവരെല്ലാം. അതുമതി അവിടുത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവിടെ മില്ലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അവർക്ക് വീവിങ് ഉണ്ട്, സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട്. ഗുഡ് കമ്പനി. സാറിന് അക്കോമഡേഷൻ ആ കോംപ്ലക്സ് ആ ഫാക്ടറിയുടെ ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നോ? ഓ, അത് ശരി. അന്നുള്ള ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സാറിന് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? അന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നോട് ബോംബെയിലേക്ക് വിടരുത്, ബോംബെയിലേക്ക് വിട്ടാൽ നിനക്ക് പുറത്തു പോയാൽ ജോലി കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ എനിവേ ഗോഡ്സ് ഫേവർ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി ഇവിടെ. സാർ ആദ്യം കാനഡയ്ക്ക് വരുന്നത് സിംഗിളായിട്ടാണോ അതോ? ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് വരുന്നത് സിംഗിളാണ്. എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അത് കാനഡയ്ക്ക് വന്നു, ജോലി കിട്ടി, ഒരു ബില്ല് ജോലി കിട്ടി. അന്നേരം Canada is easy to come those days. Population. Canada is not like United States. Once upon a time, like a few years ago, anybody could bring their population high. Anybody could, any family could sponsor one person. Right. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Those days എന്ന് പറയുന്ന 73 it is. കാനഡയിലാണെങ്കിൽ 1950s മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവർ 5 ഏക്കർ ലാൻഡ് ചുമ്മാ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. 5 ഏക്കർ സ്ഥലം. അതെവിടെ ആൽബർട്ടായാലോ വിനിപ്പഗിലോ ആയിരിക്കും, ദൂരെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചാബീസ് എല്ലാം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പഞ്ചായത്ത് അവർ ഫാം ചെയ്തു. അവർ മില്ലിനേഴ്സാണ്. അവർക്ക് ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല. 3 പശുക്കള്, കോഴി, പന്നി എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരിത് ഭയങ്കര അവരുടെ മിനിസ്ട്രി പോലും സർദാർജീസ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ മലയാളീസ് വന്ന് അവിടെ ചുമ്മാ ഇരുന്നു, അവർ ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നു. അവരിപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. സാർ എന്നിട്ട് കാനഡ വന്ന് എത്ര വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ കാനഡയിൽ 9 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി. അതിന് മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് ഞാൻ 10 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടുന്ന് നല്ല പെൻഷൻ കിട്ടിയാണ്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറിൽ മാനേജറായിരുന്നു. നല്ല ജോലി. അതെനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ 10 വർഷം ജോലി ചെയ്യണമെന്ന്. 9 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കാനഡയിൽ. കുറച്ച് പെൻഷനേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഞാൻ USA വന്നു. പ്രിൻറ്റിങ് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ജോലി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിത്തോ പ്രിൻറ്റിങ് തുടങ്ങി. അത് പൊട്ടിപ്പോയി. പ്രിൻറ്റിങ് ഫ്ലയേഴ്സൊക്കെ അതുപോലെ സക്സസ് ആയില്ല. അത് റെഡ്വുഡ് സിറ്റിയിലായിരുന്നു കാനഡയിൽ, കാലിഫോർണിയയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറി പല ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ ഈ മാഡം മിൽസ് ചെയ്തു. മാഡം മിൽസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. പക്ഷേ ജൂയിഷ് ഫേമാണ്, അതിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കത്തിപ്പോയത്. അത് ആരോ ചെയ്തത്, അവർ ചെയ്യിച്ചതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ദ മണി. നല്ല ജോലി. ആരെങ്കിലും അമേരിക്ക വരണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ IT ഫീൽഡിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ലൈൻ. വേറെ ഒന്നിനും കൊണ്ട് വരരുത്. അതേപോലെ എനിക്ക് പറയാനിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാനഡയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലോട്ട് വരാനുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ?
അമേരിക്ക എന്ന് വരാൻ കാരണം കുഞ്ഞോളിവിടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ അലയൻസ് അന്നാണോ വരുന്നത്? ഈ കുഞ്ഞോളിവിടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറിൻ്റെ കാനഡയിലെ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പൊതുവെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു? കാനഡയിൽ വന്ന് ഞാൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിച്ചു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദ്യം $70 per hour ജോലി. $7 per hour കാനഡിയൻ ഡോളർ. കാനഡിയൻ ഡോളർ $70 per hour. അതായത് 40 മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ $62 കിട്ടും ഒരാഴ്ച. അതിനോട് ഇച്ചിരി കമ്മീഷൻ കിട്ടും. അന്ന് റെൻറ്റ് $80 ഒരു മാസം റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു പോകും. ഒന്നരാഴ്ചത്തെ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പെൻഷനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള പെൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കാനഡയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക വന്നു. അമേരിക്കൻ ലൈഫ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇവിടെയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത്. അതേത് വർഷമായിരുന്നു? ഇവിടെ ഞാൻ 83 അമേരിക്കയിൽ വന്നു. 1983. 10 വർഷം കാനഡയിൽ നിന്നതിന് ശേഷം 83 അമേരിക്ക വന്നു. അവിടെ ജോലി തുടങ്ങി. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന ജെൻസിന് മെയിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ ജോബ് കിട്ടാനൊക്കെ. വളരെ അമേരിക്ക വന്ന് ഏത് ജോലിയും എടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ജോബ്. ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം വരുന്നവർക്ക് വാൾമാർട്ട്, ഹോം ഡിപ്പോയൊക്കെ നല്ല നല്ല ജോലി, നല്ല ശമ്പളത്തിലുള്ള ജോലി, $15 മിനിമം. അന്നാണെങ്കിൽ 83 മേ ബി $8 അല്ലെങ്കിൽ $7 കിട്ടത്തുള്ളൂ പെർ അവർ. ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ $15 മിനിമം. പക്ഷെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ജോലി. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വന്നാലും ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. അങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കുകയും വേണ്ട. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി അമേരിക്കയിൽ. സാറിൻ്റെ ഈ കാനഡയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തിങ്കിങ് എന്തുവായിരുന്നു? വാട്ട് ടു ബിക്കം എന്നുള്ളതായിരുന്നു? കാനഡയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന്. You are aiming high or you achieved? അച്ചീവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. 2 പിള്ളേരുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ചീവ്. കാനഡയിലുള്ള അവർ കാനഡ ജനിച്ചാണ്. അല്ലാതെ സാർ അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഹയർ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു? അന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം വരുന്നതോട് പറയാം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ, ഒരു പറച്ചിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക. ഇവിടെ നല്ല ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇവിടെ. അന്നങ്ങനെ ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു. ആരുണ്ട്? ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയാനും എനിക്ക് ആരുമില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒത്തിരി ഞാൻ $70 അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ഇവിടെ അതുപോലായിരുന്നു. ഇവിടെയും $2 സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 10 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ആദ്യം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എനിക്കില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അല്ല, അത് അമേരിക്കയല്ലേ, കനേഡിയൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി. ഇവിടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും കാനഡയിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് അമേരിക്ക വന്നതിന് ശേഷം? പോകാറുണ്ടോ കാനഡയ്ക്ക്? കാനഡയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കാനഡയിൽ പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാർ കാനഡയിലും ജോലി ചെയ്തു, അമേരിക്കയിലും ജോലി ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് മണി വൈസ്? ഞാൻ വരുമ്പോൾ കാനഡ വാസ് വരുന്ന ടൊറോണ്ടോയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ സിറ്റി. വളരെ വളരെ നീറ്റ്, വളരെ സേഫായിരുന്നു ടൊറോണ്ടോ ആ സമയത്ത്. നോ മാഫിയാസ്. ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാഫിയ, സിലോൺ മാഫിയ, മറ്റേ മാഫിയ, എല്ലാ മാഫിയ അവിടെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയാൽ ഈ ഒരു മാഫിയ ചേർന്ന് പോകും. അതുകൊണ്ട് കാനഡയിൽ വരുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ, ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, ഒന്നിനും പോകരുത്. സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക സുഖമായിട്ട്. അച്ഛൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പോയത് എപ്പോഴാണ്? എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും മിക്കവാറും നാട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു. ചില വർഷങ്ങളിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എനിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ഒന്നും കൂടെ. റൈറ്റ്. എവിടോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പള്ളത്തിനാണോ പോകുന്നത്? ഞാൻ കടമ്പനിട്ട? പോകുന്നത് വള്ളത്തിനാണ്. കടമനിട്ട എൻ്റെ ഭാര്യ വീടാണ്. അച്ഛൻ വീട്ടിലാരും പോകാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല. എന്നാലും പോകും അവിടെ. ഓക്കെ. സാറ് പള്ളത്ത് എവിടെയാ ബുക്ക്? ഈ മറിയപ്പള്ളിയിലല്ലേ? പള്ളത്ത് ചിങ്ങാനത്ത് എനിക്ക് ശരിയൊരു വീടുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറ് അവിടെ CSI പിള്ള പള്ളം? ഞങ്ങളുടെ CSI പള്ളിയിലാണ്. ചിങ്ങവനത്ത് പിന്നെ 1.5 മൈലോളം 1.5 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ചിങ്ങമനം ടൗണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടോട്ട്. വി ആർ ഓഫ് MC റോഡ്. ഓക്കെ. അതാ മറിയപ്പള്ളിക്ക് വരുന്ന വഴി അല്ലേ? അല്ല, അവിടെ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് പോകുന്ന വഴി MC റോഡിൽ നിന്ന് ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് പാക്കിൽ. പാർക്കിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. അവിടെ വല്യപ്പന്റെ വീടാണ്. പപ്പ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാണ് ചിങ്ങവനത്ത് ഇവര് സെറ്റിൽ ആകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ വല്യപ്പന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ബട്ട് വി ഹാവ് എ ഹോം, ഓൾഡ് ഹോം വി ഡിമാലിഷ്ഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ന്യൂ ഹോം. 10-15 വർഷമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓൾഡ് ഹോം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് രണ്ടും കൂടെ ഇറ്റ് വാസ് വേസ്റ്റ്. മറ്റേത് നല്ല ഒരു വീടായിരുന്നു, പക്ഷേ പപ്പ തുടങ്ങിയ വീടാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള്. We go there practically every year. When they were alive, we used to go like even 3 times a year. Okay. Years. Yeah. ഇതൊരു വലിയ ലോണാണല്ലോ. വാ, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ലോൺ, ദിസ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് മതി. ആ, പിന്നെ എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോളെന്നാണ്. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആന ജോർജ്. I studied in Bombay 4 years, and then I did a 1-year internship in Tata Memorial Hospital in Bombay. Came to America 1971. I worked in different places. I came into a small town called Medina, New York. And it was like a 69-bed hospital. First I started, next day arriving there, I started my work. And naturally I did not know, I studied all my life in boarding school and plus lived in the hostel, so I didn't have to do anything, cooking or cleaning or anything, even washing clothes. The Dobbies used to do washing clothes and all of that. So I learned from my hard work and seeing other people how they do. I had a difficulty because I did not know how to cook, clean, wash or anything. So we lived like a international nurses house, like 10 nurses from different countries, and walked to the hospital. It was close by the hospital. It was very
very, very, very bad weather for 6. It was a suburb of New York, and it was a snow, like September to April snow. And I actually came April, it was still snowing there those days, cold, no jacket, no nothing. I had to borrow, came with the $8. I had to borrow $39 for my groceries and other things from the hospital the week that I arrived. But the hospital director came and picked me up from the airport and fed me and took me to this house, like a 10 international nurses house. I had a private room, but the kitchen, the living room, all were common. Sure. And actually I learned from all these people were from Africa and Chinese, and the nurses were from Philippines, all that. And I learned cooking, like minimum cooking. There is no spice or anything, but learned from them. They used to do this baking and frying and all that, and like 3-4 days I did not eat anything. I used to take machine like candy and this that because I did not know how to cook, but I knew the language in the sense everybody spoke English, and I had a difficult time, but the salaries was very low, like $2.53 per hour. But those days the egg and chicken and all that was very cheap. So survived from there, and I got the New York State license, and then I moved to Niagara Falls, New York Hospital. I worked there as a nurse, staff nurse for 2 years, and nurse manager for rest of the years, like 9.5 years total. Like Tangchayan said, those days people never talked about the retirement or social security eligibility or anything like that. That hospital actually paid 10 years if you work, you could have had a retirement. But I did not know, nobody talked about it. We had all, there's no Malayali nurses in that hospital, all were American nurses, including Miss New York was that time, her name was Krause, and she was a Miss New York, worked with me, she was a staff nurse, and I left the place to VA in Houston, VA hospital. By the time, I had my citizenship, I got my citizenship actually in 1977, learned driving, had a car, and went to Houston VA, the old Houston VA, and I worked as a staff nurse for 1 year, and then I become nurse manager of a neuro ward, like a 34-bed hospital. Tangchayan came and joined, and then after a few years there, maybe about 9.5 years I was a nurse manager. We designed the new VA and the furnitures, the equipments, vending machines, all that we managers ordered and everything. The hospital was building, about to be starting, like maybe after a year, that new hospital being begun and inaugurated. But I left from there because of Tangchayan's job to Albany, New York. Worked in the VA for 3 years and moved to Boston VA. One thing is the government hospitals, you could take your experience, your salary,
and your calm time, your sick leaves, annual leaves, everything with you, and it will roll into state to state. So that's what I done. I moved over to Boston, worked there, and retired in 2016 with the VA experience 34 years. So I get VA retirement. And meanwhile, Tangachan got disabled, and we moved to Houston again because our son lives close by somebody, and because our daughter lives in California. And we are here, people come to help us. God's wishing, everywhere God will prepare somebody to care for you. I have a niece live in Galveston, and a husband. They come at least a week or every other week to just to kind of see how we are doing and take care of us and our needs. He's being a handyman. He do most of the things here that gets wrong. Or I will call other people, handy people, to repairs and all that, but he does it most of the work. And so we are just having one day at a time. God's willing, we are okay. Thank you, Mama. Coming back to your school days, Mama, പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം. പ്രൈമറി സ്കൂള്, ഹൈസ്കൂളൊക്കെ? I'm from Kadammanitta. Primary school, Marthomas 1 to 5, I studied there in Marthomas school. Then I went to Wattachanacal school for 3 years. I studied in between 8th grade in Tiruvalla Girls High School. Then I came back to Kadammanitta again in the high school up to 12th grade, and then came to Bombay. I went for nursing 4 years. Graduated 69, 70 to 71. I did a internship in Tata Hospital, and from there I came to America. And my dad passed away in 1981 with a heart attack, and my mom lived until 94 years, and she passed away 2004. We are six siblings. We are 6 of us. My 2 siblings passed away. I have a sister, younger sister in Dallas with the family, and I still have a brother and a sister alive in Kerala. And my older brother's youngest son lives in our family home. That is just below the റോഡിന് അടിവശത്തായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്. ഈ 1 to 5 സ്കൂളിൻ്റെ മർത്തോമ സ്കൂളിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് വരും. കോഴഞ്ചേരി കടമ്മനിട്ട റൂട്ട് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ്. ഞങ്ങൾ കൈതക്കൽ ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൈതക്കൽ എന്ന് പറയും, പള്ളത്തെന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ലോങ് ടൈം അഗോ my father was 80 years old. The great-grandfather sold the property from Pallom and gone, they migrated to Kadammanitta, bought acres of lands and they are farmers. And one brother went to Pyramid and they have a tele and orange and avade enda grow cheyyunnathu elakka and all that, and they might, but he and his children all passed away, but their children are there still in Pyramid. So our family is like a very known to family. Kaidakal family, it's a huge family. Their siblings, like 6 of them, they're all gone. Their children are gone, but their grandchildren and great grandchildren, they're all
spread all over the place, and most of them are in Middle East and America and all over the world. It's huge families. Besides, Tangachayan's family is very small family. I think his grandfather's brothers, couple of them, they are not married, so therefore no children, they passed away. And I think grandfather is the only one who had children. One was Tangchand, dad, and he was a famous guy too. Tangchand grandfather, he was a petty officer, worked those days in pyramid and comes with the police officers, help and spend weekends in the house, goes back and all that. But Tangchand parents settled in Chingamanam after he retired from the homeopathy practice in Devalakara. ഓക്കെ അമ്മമ്മ അമ്മമ്മോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ അമ്മമ്മ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് യു ആർ എയിമിംഗ് ടു ബിക്കം എ നഴ്സ് ഓർ യു ഹാഡ് സം അതർ അംബിഷൻ ഓർ No, I aim to become a nurse because my family, there was two other person were, and Maviyada Mola was, two people were a nurse at that time, and I aimed to become a nurse. I liked they coming for vacations, I had seen and all that. It was kind of, I had in my mind to go for nursing. I aimed for nursing and went for nursing, but my family, different people were very against of that, going for nursing those days, and it was below dignity and this, that. But now I am glad this nursing is a profession that people choose now. Even the men, boys are going to nursing schools. Those days there was no male nurses. It was all girls, like they were going for nun's job or something. It was below dignity for some traditional families that nurses, becoming, that's an odd job. But I don't know, I was interested to go for nursing, and that's what I went for nursing. Who brought you to Bombay? We had nobody brought it to Bombay. I had a lot of families those days already settled in Bombay, and Appachanda Jeshthande, my father's brothers' sons, Cousins. 7 of them were in Bombay settled, and Amachida Jeshtathiyada, my mommy's sister's daughter was settled in married and settled in Bombay, and they were my guardian when I came to Bombay. But I came with the admission to. Oh, you seen the advertisement and applied? No, not advertisement. Those days you could apply to the colleges, I got the admission, but they were the guardian. Weekend I used to go and visit. My cousins used to come and visit me and take me for movie and all those things. I had people in Bombay already settled those days in 60s. How many years you were there in Bombay? 4 years college and 1 year internship. 5 years I was in there. Maybe 6 years I could say. So you were thinking of coming to America, or how it happened? In America, I don't know how it happened. I just applied, and also I got I applied in Australia too. Those days people used to go to Australia, and America it was very rare. God's help, I just happened to get, this hospital gave me an H1 visa, and this Australia, I had an admission and a ticket to go as a nurse. Zambia. And Australia, Zambia. Oh, Zambia, Africa. Zambia. Oh, okay. Zambia. I gave that to one of my roommate, that ticket and the admission, and wrote to them saying that I am unfortunately not going to make it. So, please give this thing reference. I gave,
and they got the reply saying she can come, and they changed that, and she went. The ticket and the admission to Zambia. That was a Bangalore friend. Oh, she was from Bangalore. It wasn't even a Malayali girl. This America thing, same time I got an H1 visa. I have asked this hospital director that don't even know very much about America. I like to bring one of my friend. That was also one of my roommate. Oh, okay. That and friend, we studied together. She's from a Koranjeri, Maraman time. She's in Chicago. Oh, okay. What's her name? Do you remember? Her name is Thomas, Molly Thomas. Oh, okay. And so she was being introduced. Those days, this particular hospital in Medina was looking for registered nurses that because they had LPNs in charge and all that in that hospital. The board had decided to hire nurses. They needed registered nurses to be in charge. And the LPNs have less training, so therefore there should be under, LPN and NAs. Yes. Those are the period was in 71, 72. Yeah, they were shortage. converting LPN into RNs. So that's why they needed a nurses. Right. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ വന്നത്. പക്ഷേ she waited for the immigration visa. She came after 6 months or 9 months something. The girl that I introduced to this hospital. But and you came on H1. I came H1. I came H1 with 1 year probation. Yeah. They get 1 year permit for the RN, Right. and then that within 1 year you take your license of New York State. They will be immigrant. Yeah. Yeah. So I came, and the next day, they put you as in charge of the hospital, the floor, and that's what I took the job. Knew English, and as I said, it was okay for me to communication and all that, but avutte reethigalum, their experience, but I learned from people that in a very small hospital, very small, together they teach you. Even I learned from this LPNs that showing even crying the bed up and this that. Communication itself doesn't work. You have to have common sense. But I had some experience. I did the internship to take care of the patients. You learn fast. So I got that from her. So, and it Thank you. is struggle, but you get, But then I was surprised, people talk about the discrimination. I never, if there was a discrimination, then I wouldn't be a nurse manager. Right. After being a year, Yeah. Because you came from Bombay, that brought the huge I language. came from Bombay, the language. Yeah. Because in our hostel, they fine you if you speak your mother language. Right. So I learned the language very smart. You are compulsory to speak, even in the mess. Yeah. You go to eat, you're supposed to use fork and knife and these things. You are compulsory to speak English. And maybe that's why the English speaking that it was able to speak, even though English. But some people, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കൊന്നും തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിയില്ലല്ലോ. But that even once me and wife were staying in Bombay for a training, and my wife was saying, even the servant comes, they speak so good English, even she couldn't reply some sentences. That is a level of Bombay language. Those days ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താണെന്ന്. It is so high standard in Bombay. Not only that, the place that I lived is that Marine Drive area. It is an exclusive area with income tax office, Birla Hall. All the movie stars come underneath. They have programs every day, and we live in the second floor, third floor doctors used to live. We used to live in the first floor. I think it's a 4-story. 2-story nurses and 1-story top doctors. That Chowpatty Marine Drive to Chowpatty Beach, that belt, is so costly in Oh Bombay. my God, so luxury area I lived, and
So those days were so good. So good. And the food also was quite good. Yeah, you know. food was also quite good. You have a choice, you know. Fridays they give you big ayala vartha. Oh yeah, yeah, Govan style, you know. Goan style. Yeah. Chapati and this, that, but food is, you know, different. Enough Mutton food. curry. Yeah, and, food enough. Yeah. And it's... So you said you came straight to America with a job. You had any trouble? I had trouble. Some trouble, small trouble. Oh yeah, I had a bit reedi padikkatte. Yeah. You have to. I can quickly learn things in the sense that, you know, you watch people what they do. You know, even though you come, they put you in charges. There's a lot of procedure to go after that. You know, Yeah, you have to report someone also. Someone, you know, but they were all kind of. I learned a lot in that 1 year in that place. That was the contract. You have to have 1 year you're working. Work there. Any of your that initial days, did you ever think of going back to India or going to Bombay No, something? No. no. You never regretted it. I never regretted. It was better life, I know. And I didn't regret it, you know. So Uncle, you came to Canada and worked in America. Did you ever think of going back to India? No, I regret. No. No? Really, yeah. Oh, okay. Should have done long time ago. Because my boss said, don't leave Bombay dying. Don't go to Canada. Don't go out of country. but you know, it's interesting. Dangachan gets offering from where is it? From Bombay dying, yeah. From Bombay dying. They don't know he's disabled. To go there and advise, you know, we only need some advice and guidance. Still. Can you come to work? Absolutely. Oh, But they don't still know think of his you. Huh? condition. 2 years back they called. I know they still think of you. Yeah. Okay. So actually, then you came to America, and after what period you started looking for marriage alliance, and how did it happen with Univanja and Dangachai? Was it a story or something? No, it's not big story. It was a alojana because I told you this is a very interesting thing. The house the property that we live in, that is my great grandfather's property. In sold Kadammanitta. His His Pallom. Pallom property. Okay. We sold that particular property. My father's brothers sold when parents were died. My father was 80-year-old. Right. So they sold that particular property Okay. to his great grandfather. Okay. And migrated in Kadammanitta. Oh, they also came from Pallom. Pallom. Your Yes, parents. we are called as Pallom. Pallatte, Kunnimol, Pallatte, Idinari, Pallatte. So you were also CSI But there. it's a Kaidakal, Kaidamanam. CSI. Kadammanittayil mannu CSI ആയിരുന്നു. അല്ലല്ല അവിടെ CSA Yeah, പള്ളി. okay. We are going joined Marthoma. Marthoma, those okay, days. got I born and brought up in Marthoma. Got it. Yeah. Okay. So, So then you got a route. Our family we knew. Yeah. Family we knew. And then, you know, it was like a proposal, like Papa proposed. And That was in the year 70? When my families went to the house, they said, oh my God, this property is Yours. ours. You know. Yeah. So that was in the year 82? Yeah. 1982. Okay. And you were in Boston that time? No. No, I was in Houston. Those days. We both, he came here, we went to Albany, we went to Boston. Okay. Then we came back here. Okay. So from New York, this hospital, how did you come to Houston? I applied for a Houston VA VA. And you came alone here. That time you were alone. Yeah. So was it, you were looking for geographical? I was VA job. And those days, you know, when I moved, this Houston was like not populated like this. Those days, Texas, this oil crash. Right. Oil crash. All the houses were foreclosing and everything else, and job availability. VA, I applied and I got the job. Right. And moved. And at that time, my God, the houses were like 2-story houses is like under $100,000. Right, 100,000, yeah. It's very easy to buy houses. And those days, people who moved here, but
നമുക്ക് ലക്കില്ല. Right. Some people don't have that luck to buy house, give for renting or whatever. Yeah. Even those houses like Oh, yeah, 400,000, 500,000. 500,000. Adipam last 5 years, 6 years, It's 10 a- years it's- maybe it went it's- up. it is going. It stayed. We had a house there. We sold almost same price what we Yeah, bought. I got it. Okay, You know, okay, yeah. if that house was there, we could have been sold it for $500,000. Yeah. So സോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അൽബനിക്കൊക്കെ പോയത്? ആൽബനിക്ക് പോയ because of his job. Okay, He was just working, മൂവ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വർക്ക് പ്രോബ്ലം. Right, okay. So then he's looked for a job. He got a ചെറിയ ഒരു മില്ല് ആൽബനി ന്യൂയോർക്കില് Okay. ജോബ് കിട്ടി. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു 2.5-3 വർഷം, because I could move from state to state. My job is you are licensed everywhere. ലൈസൻസ് ആണ്. സോ മൂവ്ഡ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബോസ്റ്റണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ 2.5 വർഷമേ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുള്ളൂ. 3 വർഷം. ബോസ്റ്റണിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വന്നപ്പം പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊസിഷനുമായിട്ട് എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ മില്ലിലെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിട്ടും മാഡൻ മിൽസ് എന്നാണ് ആ മില്ലിന്റെ പേര്. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ബോസ്റ്റണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റേഡ് ദർ 35-37 some years. സോ ബോസ്റ്റണിൽ ഒരു 20 years ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 35 years ബോസ്റ്റണിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ബോസ്റ്റണിൽ സാറിന്റെ ആയിരുന്നു ബിഗസ്റ്റ് ജോബ്. എന്റെ ജോബ് ഈസ് റിമെയിൻ സെയിം. സോ But he didn't work there very long. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വന്ന് ഒരു 5 വർഷം 6 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തോ? അത്രയും പോലും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പം പേരൻസ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡർ. ഞങ്ങൾ തോപ്പൻ നാട്ടിൽ പോവാല്ലോ. സോ ദെൻ ഹി വെന്റ് ടു ഇന്ത്യ. ഒരു നവംബറിൽ ഹി വെന്റ് ടു ഇന്ത്യ. ആൻഡ് പിള്ളേർ രണ്ടും കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പം തങ്കച്ചാനെ വെന്റ് ഫസ്റ്റ് to see everything. Then പിള്ളേർക്ക് ലീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോളേജ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, ക്രിസ്മസ് ടൈം അല്ലേ, കോളേജ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. ആദ്യം മോൻ 10 ദിവസത്തേക്ക് വന്നു. മോള് ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോയി. പിന്നെ ആ സമയത്താണ് മാൾട്ടൺ വിൽസിൽ ഇവൻ ഈ പുള്ളിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് തീ പിടിക്കുന്നത്. അയ്യോ, he was there, he would have been burned. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ബേണായി, ഒരുപാട് 8 പേര് ഏതാണ്ട് മരിച്ചു. പ്രിന്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി. He was a production manager for the printing department. Cloth printing. അവിടെ ഭയങ്കര മില്ലായിരുന്നു. 3,000 ഭയങ്കര മില്ല്. But he had a long driving, like a 50-mile driving from our house. But so he was very busy till that moment. Very busy. And ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു thank God he lost the job. Right. But പിള്ളേരുടെ കോളേജില് ഞങ്ങൾ decided to stay in Boston with our house. College, university. We rented a town house that time. ചെന്നുടനെ ടൗൺ ഹൗസ് റെന്റഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കസിന്റെ മോളും ഹസ്ബൻഡും 2 പിള്ളേരും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ 1 വർഷം താമസിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് 1 വർഷം താമസിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി, സെറ്റിലായി. അവർ മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്ത്. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് 7 years. So then we decided to buy house. The day we moved in the new house, he lost the job. So but you are satisfied because we are satisfied. And then he got a job in the hospital. Right. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഈ സർജറീസ് ഒക്കെ വരുന്നു. It was a state hospital that he worked. Surgeries, he had ആദ്യം ബാക്ക് സർജറി ചെയ്തു, പിന്നെ ഹിപ്പ് രണ്ടും റിപ്ലേസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വീഴ്ചയാണ് got him disabled. This is all. It's like 15 years now, 2010 to. But still, you travel to India with your. Planning to go. Soon, we go every year. Now. Parents go every year. We go. That is another satisfaction. So, what all countries you visited when you were healthy? You went to many places? No, not much. Not much. Always we with have job. gone to Singapore. We have gone Middle East, like Abu Dhabi.
ബഹറിൻ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്. What about the Holy Land and all? No. ഹോളി ലാൻഡിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. Okay, okay. പിന്നെ ഐ വെന്റ് ടു റഷ്യ ടു വിസിറ്റ്. Which place? What for what? Russia, when Russia was in Gorbachev's time, it was in split or anything. Yeah. Went to Kremlin, okay. went to Armenia, went to Khalistan. That's all with part of a tour. Went to പിന്നെ എന്തുവാ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ യുക്രൈൻ. Oh, okay, medical. That is a medical. ഇപ്പോഴത്തെ യുക്രൈൻ പിന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത്. അതിന് ഖീറെന്ന് ഏതാണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഖീർ. അതെ, അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്, അതൊരു അവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രി ആയി പോകുന്നു തോന്നുന്നു. കീവ് ക്യാപിറ്റലാന്ന് തോന്നുന്നു യുക്രൈൻ്റെ. ഉക്രൈൻ കീവ് അല്ലേ? കീവാന്ന് തോന്നുന്നു. കീവ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് എനിക്കൊന്ന് പോർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു. പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Any of your relatives staying abroad or not in Kerala? All most of the relatives are abroad. അവിടെ നാട്ടില് എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ മക്കളെല്ലാം വെളിയിലാണ്. അമ്മാച്ചന്റെ മക്കളെല്ലാം വെളിയിലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കസിൻസ് മക്കൾ അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ അവരെല്ലാം പല പള്ളികളിലാണ്. ബെന്തിക്കോസ്, ഓർത്തഡോക്സ്, CSI, and other state. അച്ഛന്മാരുണ്ട്. But you are alone is enough. Thank you. അങ്കിൾ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആട്ടോ. ഞാനത് റെക്കോർഡ് വരാത്തോളൂ ഞാനത് പറയാത്തത്. എനിവേ, താങ്ക് യു. അച്ഛനിപ്പോൾ 3 വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിലാണ്, കാനഡയിലുണ്ടായിരുന്നു, വേൾഡിൽ. വിച്ച് പ്ലേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് യു മോസ്റ്റ്? ലൈക്ക് among all the places, you were in Punjab, you were in Kerala, what? I love Bombay. You love Bombay. Everyone likes Bombay. What about you, man? Bombay, I like my Bombay life. അത് യങ് ഏജ് ആയിരുന്നല്ലോ. Every day Bombay really, blessed everyone. Bombay life those days. That life, even if it is crowded, you are enjoying from it. The weather was beautiful. ബോംബെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, മലബാർ ഹില്ല്, ജൂ ബീച്ച്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ബാന്ദ്ര. People are friendly. Absolutely, Here is all. I know. Selfish. That's true, sir. ഇവിടെ ഒരു നേച്ചർ ആൾക്കാർ, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓൾഡർ പീപ്പിൾ, they all like something അവർക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടിയ മാതിരിയാ അവരുടെ ഈ നടപ്പും സംസാരവും. സംതിങ് they accomplished അല്ല. accomplished means നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു accomplished. But ഇവിടുത്തെ ആരുടെ mentality is something they are great. Some people when they speak, they talk like that. This place only belongs to them, not to others. You are an intruder or you are an unwanted person here. Like when we moved over here, we actually came to St. Thomas Church. Old church. ഞാനൊരു ഇവിടുന്ന് ഒരു 29 മൈലുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം തമിഴ്ചാനെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ തനിയെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾഡർ പെണ്ണുങ്ങൾ, എന്നോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, മൈ ഗുഡ്നസ്. അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്ന കണ്ടാല് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മാതിരി. ആ അപ്പിയറൻസും ആ ഇതും I did not like it at all. അന്നേരമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ. ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛന് അത് കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ 2017 വരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ മരുമോളാണ് പറഞ്ഞത് ജേക്കബ് ജോർജ് അച്ഛനെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ, സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്, കൊച്ചു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ചർച്ച്, വെൽക്കംഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ ചെന്ന ദിവസം എന്നോട് ജോർജ് ഇവിടെ പിന്നെ ഐ റിമെമ്പർ ചെന്ന് കയറുകയും പിന്നെ ഇവന് അനീഷായിരുന്നു സെക്രട്ടറി. അനീഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി ബൈബിൾ വായിക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ എൻ്റെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല, എനിക്ക് കാറ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമായിട്ടിരിക്കുക, കണ്ണാടി വെച്ചാലും എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഐ സെഡ്, നോ,
I have problem reading എന്ന് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിൽ പിന്നെ അവൻ ചോദിച്ചിട്ടേ. Yeah, okay. Then I had my cataract and all that, so it is okay. So anyway, it was like a family. Then തങ്കച്ചാനെയും കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അച്ഛനും കൊച്ചമ്മയും was very, ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി മാതിരിയായിരുന്നു. 15-20 ഫാമിലിയേ ഉള്ളെങ്കിലും we were like very close knit. Close family. That's what we went over there. CSA Palli, instead of St. Thomas. പിന്നെ ഇപ്പം മേർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു. സെന്റ് തോമസിൽ വരാനായി. എനിക്ക് അവിടെ ആരെയും തന്നെ അറിയത്തില്ല. But it's also welcoming, very welcoming, but youngsters are there now in many positions. Old people have just making it's their different. way. It's different. It's a little different than but people are good. New Palli. Thank you so much, Uncle. Before concluding, മക്കളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക്. മക്കള് ഞങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളാണ്, അശോക് ജോർജ് ആൻഡ് ആശ ജോർജ്. അശോക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയാണ്. ഹി ഹാഡ് ദ ബിസിനസ് management degree and he works for Cisco. His wife is Sharon. She's a Marthoma girl from here. Her parents are here going to Emmanuel Marthoma Church. 2 പിള്ളേര്, Gabriel 12 and Leah 5, and they live in Sugarland, and they are member of St. Thomas CSI Church. And Asha and her husband's name is Dalton. They both are actually born and brought up here, and they live in San Diego, California, and he works for Google, and she works for the school. She had a administrative management degree, but she works in the school, hospital administration she really have. But she works in the school as a librarian. She teaches there. Oh, okay. Also, and do they come here with? They come once a year, twice a year. It depends. We just visited last year before going to India, like September, October, and she came for his 80th birthday. They were here last May, and they live in San Diego, and they have 2 children, Cation 15 and Jay 13. 2 boys. Okay. Now, this neighborhood, just tell us why you are here in this neighborhood, so far from Houston. One thing is we are in this neighborhood is we were looking for a house apart. That not too close, typical subdivision that you split goes to the other house. Okay. This is like a minimum in this subdivision is a half acre. Yeah. So there's a houses, there's a separation. Other thing is close to our son. Okay. And when we saw this house, we liked it. Small for 2 people. And single story. 1-story house. We were looking for one story house. Obviously. Yeah. So that's why we are here. Our neighborhood is exclusively white community, but they are very friendly. Right. We are very close, left and right and front. And I really liked it, but very scenic drive. Area. Very scenic drive to this place. But it's hard when it is far away from church and all. Far away from far away for us is church is a little far, but as long as I can drive, it's no big deal. Absolutely. Stores are, we don't like to stay in a congested lot of traffic and all that. This is kind of old age secluded area. So even in Boston we live like that. Right. Apart house. Okay. It's a big area you got. Huh? We had a acre and a half something. The houses were very far out in Boston. മമ്മ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയോ വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ? എനിക്ക് കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. The year that I moved over here, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ നീസിന്റെ ഹസ്ബൻഡും
ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ കൂടി ബോക്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഡെലിവറി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. But we built the boxes along 200 feet. Right. So then I have plans. Yeah. ഇപ്രാവശ്യം I have some plans. Okay, okay. Yeah. Thank you. അങ്കിളുടെ ആൻറ്റിയുടെ വണ്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടികളെ പറ്റി ക്രേസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്താണ്? Very, very much craze. We have drove all the cars. Right. The BMW we had in 80s. We had the what you call Lexus. We had Benz. Okay. All big All models. that is traded, and actually the young when he is not driving since 2010 after this brain surgery, Tangchan has not drove. Yeah. So he had a Lexus that he was driving. We shifted over here to our son, and he used that for a few years, and then he traded and bought new car. Okay. We got an Audi now. Audi, okay. ഒറ്റ കാറേ ഉള്ളൂ because Tangchan doesn't drive. So ആൻറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട കാർ ഏതായിരിക്കും ഇനിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ? I'm too old, I don't know. Yeah, I know I that. want another car. Yeah. Anand always liked Porsche. Okay. So we always bought this 4-wheeler, this Jeep type thing, SUV. അങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ എപ്പോഴേലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിലായിരുന്നേനോ? ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ബിസിനസ്മാൻ. എന്തെങ്കിലും ഗ്രോസറിയോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്മോൾ തിങ്സ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ്. ദേ ആർ മില്ലിയനേഴ്സ് നൗ. Right. So you were also, if you are good in health, you would have done it. Something, but not now. But Yeah. Not now. അങ്കിൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റി എന്താ അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സ്, അല്ലെ അവരെ പറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും? അമേരിക്കയിൽ 67 years ആണ്. ഇപ്പം അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യണോ അതോ 67 എടുക്കണോ? റിട്ടയർ ചെയ്താൽ പിന്നെ യു ആർ ഗോൺ. Gone. Gone. Okay. Yeah. You don't have any business to do. After retiring, we wish we traveled when you were young. But ഇപ്പം പിള്ളേർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ. You have to be healthy. You never know what would happen in your old age. Yeah. Because everybody getting old and they are declining their health. Then they don't want to travel. Right. I have no interest of traveling anywhere. I like to go to India, spend some time in Kerala. Yeah. And I don't really crazy about traveling. Yeah. You have seen one place, you have seen. That's true. And you were around the world now, no problem. Yeah. Thank you so much, Uncle. Never with your kids. Yeah. That's my advice to retired people, old people. Never go with the kids. Never to go and stay with the kids children. Let them live their own way. Okay. Yeah, they should have their own freedom. Their own freedom. Yeah. We should not bother them. We should not bother them. We won't get You any won't be freedom. able to really enjoy with the children either. They come and go. Yeah. But staying with them, it's a nuisance for them to. They cannot schedule it Yeah. properly. Yeah, that is the thing, As long as you can leave alone, yourself, you have freedom. നമ്മൾ പള്ളിയിലെ അടുത്തടുത്ത ബെഞ്ചിലിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ആരാ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഫോർ എനിത്തിങ് എൽസ്, ബട്ട് know them more, how simple they are. Don't feel bad to give a shake hand to them. Thank you so much, Uncle, Auntie. Thank you.